Yes, next concept, equipotential surface is a very important question for a 1 mark or a 2 mark or a 3 mark. The maximum time repeated question is asked for 1 mark, 2 mark or a 3 mark. For that, we are taken by one sphere, the sphere which is having the number of individual points. Suppose that point is named as A, B, C and so on. Each point is having the potential. Suppose we are expressed by 3 volt. Here is also 3 volt. Here is also 3 volt. Each point, if you consider the nth point is also which is having the potential of 3 volt, and this surface is known to be an equipotential, which means at every point over that surface, at every point on the surface is same. Therefore, equipotential potential surface definition, any surface which has the same electric potential, any surface which has the same electric potential at every point is called as an equipotential surface. Therefore, we are taken on surface in that we are chosen by the number of individual points and each point is having the potential of a 3 volt. Therefore, the surface within a constant value of potential at all the points, that surface is taken as equipotential surface, or it is also defined as, very important 1 mark question, define equipotential surface. Any surface which has the same electric potential at every point, any surface which has the same electric potential at every point is called as an equipotential surface. Suppose if we try to calculate the potential difference between the 2 points, what happens? Suppose if we try to calculate the potential difference between the 2 points, delta V is equal to, we are done by VB minus VA is equal to, what is the potential at the point B? That will be 3 volt. What is the potential at the point A? That is also 3 volt. Therefore, the potential difference between the any 2 points, the potential difference between the any 2 points is also equal to 0. These type of surfaces are known to be an equipotential surface. This is also considered to be a definition. The potential difference between the any 2 points and the any 2 points, between any 2 points or any surface is considered as an equipotential surface. Therefore, if the potential difference is 0 means, what about the work done? Suppose if we consider the charge of 1 coulomb and that 1 coulomb charge is moving from point A to point B. 1 coulomb of charge that are moving from point A to 1 coulomb of charge that are bring from the point A to B. In general, we are written by electrostatic potential V is equal to W divided by Q. V is expressed by delta V in terms of a potential difference. Therefore, what about the work done becomes? If the potential difference 0 means, what about the work done by the unit positive charge over that surface is also equal to a 0. Is it clear? ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅನ್ equipotential ಸರ್ಫೇಸ್. ಆ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 3 ವೋಲ್ಟ್ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಆರ್ 10 ವೋಲ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಸಹ ಇರ್ಬೋದು. But the potential difference between that 2 points is equal to, as the potential difference is nothing but the difference between the 2 points. Therefore, delta V is equal to VB minus VA, that is equal to 3 minus of 3 is equal to 0. At any surface which has the same electric potential, potential ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಕೇಳಿದರೆ 3 ವೋಲ್ಟ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಕೇಳಿದರೆ 5 ವೋಲ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ equipotential surface, since the reason is that the surface which is having the constant value of potential at all the points. ನಾವು equipotential surface ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಕೇಳಿದರೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Therefore, the potential difference between the 2 points, VB minus of VA tends to 0. Therefore, work done by the unit positive charge. If potential difference 0 means, what about the work done? Work done is also equal to 0, since there is a relation delta V is equal to W divided by Q. Based on that, we are done by some properties. The property is also very important question. Is asked for 2 mark or 3 mark. In that, the first property, no work is done. The reason is that the potential difference is 0. If the potential difference is 0 means work done by the unit positive charge over that surface is equal to 0. Therefore, no work is done in moving a test charge, that is called as an unit positive charge over an equipotential surface. Now, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ತದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
Reason ಏನು ಕೇಳಿದರೆ both the point is having the same potential, therefore the potential difference 0. If the potential difference 0 means the work done is also equal to 0. Therefore the first property, no work is done in moving a test charge over an equipotential surface. The second one, electric field is always normal to the equipotential surface at every point. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. Electric field is always normal to the equipotential surface at every point. That is the second property. The next one, very important one, two equipotential surfaces can never intersect. The reason is that if we consider the potential means, ನೋಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ it is related to the second point. Suppose we are taken by one point which is having the potential of 3 volt ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. It has electric field ಹೇಗೆ ಇರಬಹುದು, ನಾವು ತಗೊಂಡಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ನೋ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಗಳು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇರುವಂಥ ಚಾರ್ಜ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೂ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದನ್ನ ರೀಸನ್ನಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಎನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅನ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ನೋ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ in moving a test charge over an equipotential surface. The second one, electric field is always normal to the equipotential surface at every point. The next one, two equipotential surfaces can never intersect. ಎರಡು equipotential surfaceಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ intersect ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 1 mark important. One more question, give an example for equipotential surface. The example for an equipotential surface is in a sphere, very important one. The example of an equipotential surface is in a sphere. Based on that, we have taken the first note, based on the same concept. The first note, equipotential surfaces of a single point charge, either it is positive or negative. ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಕೇಳಿದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದರ ಸುತ್ತ ನಾನು ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ plus q, the field lines are radially outwards. Second property ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, electric field is always normal to the surface. Electric field is always normal to the equipotential surface at every point. ಆದರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆರೋ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ equipotential surface of a single point charge are concentric spherical surfaces center at the charge. That is the first note. The second note, the important one, for a uniform electric field say along the x-axis. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾನು x-axis ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಾರ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೇ ಅಲಾಂಗ್ x-axis. ಇಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿ ದ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ x-axis. ಈ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ x-axis. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ x-axis ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ y-axis ಇರಬಹುದು. Therefore, for a uniform electric field say along x-axis, the equipotential surfaces are planes. ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಪ್ಲೇನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಬಟ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಪ್ಲೇನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ equipotential surfaces are planes normal to the x-axis. These two are the important consideration over the based on the equipotential surface. Is it clear? Very important question. Equipotential surface definition or in a property or an example or any other concepts or the node concepts. Yes.